E por que você vai fazer isso? Interesting. Oh my god. Vai comer? Yeah, it's moving. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo legalzão. E no vídeo de hoje, nós vamos ver aqui, é que nós já estamos acostumados a ver muitos gringos conhecendo o Rio, São Paulo, quer dizer, são as cidades que bateram recordes aqui no canal, a gente vendo as pessoas, os gringos conhecendo, né? É Rio de Janeiro, é São Paulo, um pouco de Salvador também, as pessoas gostam bastante de chegar em Salvador. E hoje a gente vai ver aqui um casal que foi conhecer a Amazônia. Literalmente a floresta amazônica. Então se vocês gostarem do vídeo, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. Vamos a isso. Caraca, olhem lá no fundo. É a floresta. Caraca, tem que atravessar de balsa, né, para chegar em Manaus, é isso? Parece que para chegar em Manaus tem que atravessar algum rio aí de balsa. Traveling to South America and missing out on the Amazon rainforest would be a huge mistake. We had to take a tour while we were on the continent. Just several weeks ago, there would have been a river flowing through this grassy area. Usually it would take a boat to our lodge, but due to the drought, we had to make the rest of the way by foot. We were lucky to see some wildlife during this drought, and even luckier that we had another tourist with an amazing camera to capture it. Caraca, essa trilha, eu acho que é uma das trilhas que muita gente gostaria de fazer. Fazer uma trilha na floresta Amazônia. Com guia, com certeza, porque sem guia, meu irmão, se você conseguir sair de lá, só por Deus. We even came across the infamous bullet ant, which is known to deliver a sting as painful as a gunshot. This is the famous bullet ant. Caraca. When you stop, you should not like be touching a tree or just like this, looking to me, holding on there. Essa deve ser uma das formigas mais perigosas lá da Amazônia, porque para eles darem tanta atenção para uma formiga, é porque essa formiga deve ser uma das mais letais lá na Amazônia. Porque na Amazônia, você não pode julgar a coisa pelo tamanho, não pode julgar o animal lá pelo tamanho. Se calhar a coisa mais letal da Amazônia é algo tão pequeno que você nem imagina. With bullet ant precautions out of the way, we ventured further into the forest to find the alien-like walking tree, which is used by tribes to make tools and instruments. For making music instruments, arrow points, bows, let's say handicraft. Coconut grubs are common to find in the area too. Laid by fireflies, they are often found in hard-shelled nuts. As soon as the tour guide mentioned they were edible, I had to try it. This is unbelievable. So this is a grub. So what was inside a nut? And it's made by fireflies. Vai comer? Yeah, it's moving. No, it does taste like coconut. This is horseradish. It's quite fatty. É uma lava com sabor de coco. Que isso, cara? Isso estava vivo? Calma. Fireflies. Is it alive? Caraca, mano. Meu Deus. It does taste like coconut. This is horseradish. It's quite fatty. Not so bad. Later on, our tour guide showed us how the locals can manipulate their environment and use leaves to climb tall trees. Using that energy from the grub I ate earlier, I gave it a go, but I think there's more practice needed. Mosquitoes are one of the main dangers of the Amazon, so for years, tribes have used ants as a natural repellent. Cara, fiquei até arrepiado agora por ver essas
essas formigas assim. Meu Deus. Ser atacado por essas? I dared to put my hand on their nest and instantly experienced small biting and crawling sensations all over my body. Put your hands over the nest and let it crawl. E por que você vai fazer isso? Feeling. Interesting. Oh my god. Might as well if it protects me from those mozzies. Cara, eu não quero nem imaginar quanta variedade de animais existe lá na Amazônia, cara. Porque o mais legal é que os brasileiros preservam as suas florestas de um jeito muito legal, mano. The day making the most of what water remained from the drought, and we went piranha fishing so we can have them as food for the next day. Big. We have dinner. Oh my god. Yay! Then, as the night approached, we even saw a spectacular blood moon, which reflected an orange hue over the Cayman-filled rivers. It's cool how it's like an orange reflection in the water. The next day, we headed to an area É, where we olha um cachorro aí. O cachorro é o capitão. É o capitão da balsa. set up sleeping hammocks for the caramelo. final night. On the way, Capitão Caramelo. we visited one of the largest trees in the Amazon. It serves a use to those lost in the forest, as hitting the truck with a hard object creates a surprisingly loud sound to indicate your whereabouts to others. Ih! Meu Deus. On a side note, just above where I'm standing is the dark water lines, which show where the water used to be. And it's insane to think how submerged the trees were before the drought. Meu Deus. Calma aí. The dark water lines, which show where the water used to be. And it's insane to think how submerged the trees were before the drought. Meu. A Now marca it was de time água to no end the tempo de tour, chuva. but later that afternoon, we were met with a pleasant surprise. After weeks of drought, the area experienced a long and heavy rainfall, which has long been missed by the locals and the wildlife that lives there. We've never appreciated rainfall so much, as not only is it restoring balance in the rainforest, it was also a good way for us to cool down from the scorching hot days. The owner of the tour company has a strong passion for showing travellers the beauties of the Amazon. We will link them down below in the description, but thank you Jero and the team for the great experience. Your passion is much appreciated. With the Amazon tour done, we could not leave Brazil just yet. There was just a few things to do and places to visit before we moved on to our next country. Cara, eu acho que pouca gente realmente mostra a Amazônia, porque eu acredito que não seja o primeiro casal que vem pro Brasil e vão para a Amazônia, né? Tipo, acredito que muitos gringos também vão para a Amazônia, só que poucos filmam, mano. Poucos mostram a Amazônia. E esse vídeo só mostrou o quanto o Brasil é grande, gigantesco, porque parte de grandes cidades como São Paulo até grandes florestas como floresta amazônica. Então é algo muito incrível. Eu gostei de ver esse vídeo, apesar de ter causado alguns arrepios, principalmente aquelas formigas, cara. Eu não colocaria a mão aí onde ele colocou, não. Deus me livre. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. Até o próximo vídeo. Fui!